Okay. Right. So relation is a relationship between set of values. In math, the relation is between the x values and y values of ordered pairs. Okay. So right now I'm looking at the notes from accounting lecture notes. Okay. So of course in your books it's not exactly the same. Right. So relation is a relationship. It is denoted by these arrows. Okay, relationship denoted by these arrows. So you can have lots of things with relationship. Contoh macam macam apa? One to one. Itu types of relation. Contoh macam dalam sini orang yang mempunyai number of cars. Number of family members. Contohlah kan. Okay. So ada orang ada satu kereta, ada orang ada dua kereta, ada orang ada tiga kereta. Okay. Dan ada orang ada dia seorang je, dia tak kahwin-kahwin. Dia seorang je. Ada orang ada dua orang, dia ada bini dia je. Okay. Ada orang tiga orang, dia dengan anak dia je. Dengan husband dia. Ada orang 4 orang, ada orang 5 orang, ada orang 6 orang. Okay. So relation is macam ni lah. Okay. Ada orang yang punya satu kereta, dia duduk seorang je. Okay. Ada orang yang ada satu kereta, dia ada 4 orang family member. Ada orang yang ada 2 kereta, dia ada 6 orang family member. Ada orang 2 kereta tapi dia seorang juga. Tapi ada 2 kereta. Situ. Okay. So this green line is what we call as the relation. Okay. So it can be a relation of anything that maps to one another. Okay. So that's relation. Right. So a relation can be represented by arrow diagram. So this is what we call as arrow diagram. Dia ada dua bulat macam ni and then ada arrow kat tengah tu. Okay. So this first bulatan ni, there are lots of names for it. Okay. We sometimes call it as domain. Sometimes you call it as apa lagi? Nama lain that you have learned in school. Codomain. Codomain kat belah kanan. Codomain. Lagi? Objek. Ya. Objek. Kat belah kiri objek. Kalau objek pasangan dia? Image. Very good. Lagi? We may call it as what else? Range. Almost correct. Range tu sebenarnya adalah a subset of the codomain. Maksudnya bukan semua codomain ada range. Okay? Adalah range. Nanti kita akan tengok yang tu. Sometimes we call this as input, we call this as output. Okay? And yang paling famous sekali kita panggil ni sebagai X dan ini sebagai Y. Okay? Dan di tengah ni arrow ni adalah dia punya function, kalau function lah. Okay. Right. So besides arrow diagram, we can also write it in ordered pairs. Okay, what is ordered pairs? Ordered pairs tu adalah macam ni. Okay, bracket. Curly bracket untuk set. Okay, dia mesti dalam bentuk set. Dan dia macam satu koordinat tau, macam koordinat. Okay, so dia tengok pasangan. Okay, koordinat ni mestilah X, Y. X, Y. Okay, so as you can see here, now this is our X. Okay, so the first X that we have is 2. Next, the next Y that we have is 4. Okay, so we write 2, 4. Betul tak? Tutup bracket. Lepas tu, koma pula, the next bracket is the next coordinate. Referring to the next pasangan, the next partner. Which is 5, partner with what? 5 partner with? 10. Ya, 10. Partner 10. Lepas tu, koma pula, betul pasangan siapa lagi? 7, 14. 14. So make sure you have a comma here in the middle and then 14. Right. And then close the curly bracket. But can I write the ordered pairs like this? Can I write it as 2, 10? Okay tak?
10 boleh tak? Cannot. Why not? Because it's not the pairs. Yep. Okay, kalau 2 10, maksudnya there's one more line that connects 2 to 10, but there's no line that connects 2 to 10. Okay, so that's why we cannot write that as one of our ordered pairs. Okay, dia bukan memang sebelah-sebelah sini tau. Dia depends on wherever the arrow goes to. Okay, so kebetulan untuk soalan ni, dia memang sebelah-sebelah macam tu, so kita pilih macam tu lah. Okay, jadi sekarang ni tengok contoh yang ni. Ini dekat dalam nota buku DM kita. Okay, right. So this is the arrow diagram. Right, arrow diagram. So if I want to write in terms of ordered pairs, how should I write it for this one? Okay, kita tengok pada X dulu, map to Y. Okay, so what's my first X? Ada apa? First, A. first. Ada A kan? Ya. Okay, A. Lepas tu, dia punya Y? 6. 6. Okay, betul koma, betul. Kita ada B dengan pasangan dia? 10. 10. B, pasangan 10. Betul koma, lepas tu kita ada C dengan pasangan 10. 10. 10. Okay, 12 ni ada pasangan tak? Tak ada Tak dengan. ada. Macam tu je lah. So that's order pairs. Okay, satu lagi bentuk besides arrow diagram dan order pairs, we can also denote the relation by drawing a graph. Okay, so how does a graph of this looks like? Kalau macam ni kan, macam mana kita nak draw graph untuk yang number of cars 1, 3, 2 semua ni? Macam pelik kan, sebab dia bukan satu function. So sebenarnya kita kena buat macam ni. Okay, so nama pun graph dia kena ada paksi X dengan paksi Y. Okay, paksi X dengan paksi Y. Alright, so of course ada paksi X kat bawah ni, paksi Y dekat atas ni. Okay, jadi we know that nilai Y adalah ini 4, 10, 14. So kita pun letaklah 4, 10, 14. According to yang paling kecil kat bawah, paling besar kat atas lah. Lepas tu we have to 5 and 7. Paling kecil kat belah kiri and then paling besar kat belah kanan. Okay, dah buat yang tu, we need to plot. So to plot this, it's very simple. Tengok dekat kita punya order pairs ni kan. Ni macam tadi saya cakap, this is actually coordinate 2, 4. So coordinate 2 dengan 4. So this is that coordinate. Plot dia punya point kat situ. Lepas tu we have 5, 10. So 5, 10 is a point, so it's here. Next we have 7 and 14. Okay, 7, 14 is a point here, 7 and 14. Jadi patut tak kita draw the straight line macam ni? Patut tak? Tak payah kot. Tak perlu. Okay. So jangan suka hati lukis line kat situ. Sorry, saya tak ada suara dah. Habis dah. Okay. Right, so you shouldn't draw a line connecting to the dots. Okay. Why? Because this is actually just a point at that point. Kalau kita draw a line, maksudnya dekat bahagian number 3 ni pun dia ada nilai. Tapi sedangkan kita tak ambil pun data yang tu kan. Kita tak tahu pun kalau ada 3 kereta, ada berapa orang dalam 3 kereta tu kan. Tu. Jadi kita tak bolehlah simply letak garisan kat situ. Sebab data tu tak wujud. Okay. So, ini cara nak buat graf untuk contoh ni. Okay, cuba kita tengok yang ni. How to draw a graph for this one. Graph. Okay, so to draw the graph, kita just buat the paksi X and Y. Okay. After that, look at our X. Okay, X we have 3 elements, A, B, C. So, just write A, B, and C. Okay, even though A, B, C is not a number, but kita label the A, B, C. So, dia tak semestinya ikut susunan lah A, B, C sebab kita tak tahu siapa besar atau kecil. And then untuk Y. Y we must label all of these numbers even though 12 ni tak ada pasangan. Okay. So 6, 10 and 12 must be labeled here. 6, if it's a number then kita kena ikut urutan lah. 6, 10 and 12. Right. After we have done that, baru kita tengok pasangan dia. Pasangan dia tengok daripada arrow diagram pun boleh.
Tengok daripada dia punya order pairs pun boleh. So tengok order pairs ni A6. So that's the coordinate of A6. Kita pun letak A6 satu point sini. Okay. Lepas tu we have another point B10. So B and 10, B10, another coordinate there. Okay. And then we have C10. So C10 tu maksudnya we have C and 10 here. Okay. So pasangan dekat 12 tu tak ada nilai. Okay. So that's how the graph looks like untuk yang ini. Jadi ada 3 method. First one is you can show your relation ni by using arrow diagram ataupun ordered pairs ataupun graph. Okay, 3 methods. First method, second method, third method. Okay, macam tu. Right, so tadi ada kawan kita bagi tahu kita juga boleh sebut hujung ni sebagai range kan? Well, it's not always correct. Okay, why? Because macam tadi saya cakap, yang hujung ni we call it as codomain. Okay. Range pula adalah kalau nilai tersebut dalam codomain tu dia di-map daripada domain. Macam ni. A map to 6, so this is the range, one of the range. B map to 10, this is one of the range. C map to 10, this is one of the range. But what about 12? 12 tak di-map by anyone. Okay, so 12 is not one of the range. So, kalau saya nak tulis dekat sini, okay, saya contoh saya tulis kat sini. Saya tulis di sini. Okay. Domain. Okay. Domain yang kita ada adalah set nilai dalam set tersebut adalah elemen A, elemen B, elemen C. Okay. So, these are the set for domain. Lepas tu, codomain adalah semua elemen dekat dalam Y ni, that's the codomain. So I'm going to label 6, 10 and 12. But what about my range? What is my set of range? What should be number? 6 and 10, yes, very good. So it should be 6 and 10 only. Okay, so that's why not all codomain is range. Okay, macam tu. Right, so here dekat dalam nota yang DM ni dia sebut je bentuk relation ni, tapi dia tak tunjuk contoh. Okay, sebab itulah saya tambah yang nota account ni. Right, so these are the 4 types of relation. 1-to-1 means that one element from the domain maps to one element of the codomain. Okay, so 1-to-1, 1-to-1. Dia straight dia macam tu. So this is what we call as 1-to-1. Ini pun dah belajar kat sekolah dulu, very simple. 1-to-many here means that from one element maps to 2 elements. Okay, so that's 1-to-many. From one element on the left side maps to ini 1 pula. Okay, jadi asalkan dia ada lebih pada 1 yang dia map tu, kita dah panggil dia 1-to-many lah. Okay, 1-to-many. Because yang atas ni tadi daripada A dia pergi kat daripada A dia map ke D dan juga E. Daripada B dia map kepada F. Okay. So disebabkan itu kita panggil macam ni dia map 1-to-2 kan. B ni dia map 1-to-1. Okay. Tapi disebabkan kita nampak ada 1 yang dah lebih, so kita panggil dia 1-to-many. Okay. Right. So many to 1. How can it be many to 1? Kita tengok daripada 1 nilai ni dia pergi 1. Okay. So kalau kita tengok sini A pergi dekat D 1 je. So here means it's 1-to-1. Okay. Lepas tu kita tengok dekat B ni. B ni dia pergi dekat D saja. Okay. So B ni pergi dekat D. 1-to-1 juga. Okay. Tapi lepas tu tengok C pergi dekat F. Okay. C pergi ke F. So also 1-to-1. Tapi kenapa dia panggil ni sebagai many to 1? Sebab apa? Sebab dua domain tu pergi dekat satu codomain. Yes. Okay. Sebab kalau kita tengok dua domain ni dia pergi dekat satu codomain. Okay. So actually dua-dua ni pergi dekat satu benda yang sama. Okay. Jadi dia sebenarnya di sini
Dua-dua ni pergi dekat satu nilai yang sama. So bila dia dua-dua ni pergi dekat satu nilai yang sama, dia sebenarnya adalah ada dua yang pergi dekat satu nilai yang sama. Okay, nampak tak? Ada dua pergi dekat satu nilai yang sama. Jadi when it's more than one, kita dah panggil dia sebagai many dah. Okay. Many to one. Okay. Macam tu. So be careful lah tengok huruf tu betul-betul. Okay, now the last one. Many to many. Okay, kita tengok A ni map to D. Tapi B pun map to D, C pun map to D. Maksudnya kalau saya tarik dekat sini, A, B, C, semua ni map to D. Maksudnya di sini ada 3 elemen yang map to one element D. Okay, tu satu dah. Kita tengok kat situ. Lepas tu kita tengok pula kat sini. Yang B. Nah, yang B ni pula dia map kepada F ni. So B map kepada F tu satu je lah. Satu je, this is one tu. Okay. Tapi disebabkan kita nampak je. Apa lagi kita nampak? Oh. B dia map to F dan B juga map to D kan. B dia map to F, dia juga map to D. So dia keliru sikit nanti tengok ni. So dekat sini untuk B ni kita tahu daripada 1 dia pergi kat 2. Okay. Jadi kita kena tengok yang ni many to 1. Yang ni one to many. Jadi hasil gabungan dua-dua ni adalah dua-dua adalah many to many. Okay, sebab kita ada yang banyak pergi kat sikit, yang sikit pergi kat banyak. Okay. Sebab tu dia jadi many to many. Boleh? Ini kena tengok betul lah. Nanti kita ada live worksheet pasal many. Boleh ya? Sekolah dulu belajar kan? Okay ke? Okay, madam. Okay, madam. Okay. So itu adalah relation saja. Now function. Function is a special type of relation. Di mana function ni adalah for each input there is one and one on the output. Okay, apa maksud tu? Maksud dia untuk dia jadi function Hanya hubungan one to one. bukan hanya boleh one to one dan many to one. Bukan. Okay. So dia boleh jadi dua benda lah. Untuk jadi function dia mesti syarat dia mestilah one to one function ataupun many to one function. Yang tu je. Selain daripada tu bukan function. One to one function. Dia kena one to one ataupun many to one. Okay, dua jenis ni saja yang boleh buatkan dia jadi function. Okay, so okay, kalau kita tengok dekat sini 1, 2, 3, 4, mana satu function? Satu dengan 3. Yes, very good. Juga. So kita kena tengok asalkan belakang tu 1, belakang tu 1 maksudnya dia adalah function. Jadi ini adalah function. 1 dengan 3 adalah function. Okay. Kalau kita tengok dekat bahagian belakang tu dia cakap many, tu bukan function lah. So this is not function. Okay. Take note yang ni nanti dalam live worksheet kita ada belajar ni. Okay. So asalkan belakang tu dia cakap tu 1, function lah tu. Next. Onto. Onto function pula adalah onto function is for every x, for every y there is an x. Dalam erti kata lain, untuk onto function you have to remember codomain sama dengan range. Maksudnya semua nilai dalam codomain tu telah di-map oleh elemen dekat dalam domain. Okay, maksudnya semua kena ada arrow. Okay. Jadi kalau macam tu, adakah ini onto function yang ni tadi? Ini onto function tak?
Tak. Tak. Okay. Mm-mm. This is not onto function sebab bukan semua elemen dekat dalam kodomain ni telah di map. Kita tengok 12 ni, dia bukan. Kalau kita tengok dekat bahagian ni, ni range. Range adalah yang 6 dengan 10. Tapi 12 tak berpartner. So that's why this is not onto function. Okay. Not onto. Okay. Jadi, kita tengok example yang ni. Okay, tengok ni. Tutup dulu. Okay. So, kita tengok yang ni. This is, what is the type of relation untuk this first example? What type of relation? One. Okay, one to one sebab A pergi dekat. A pergi dekat satu. Ni. B pun pergi dekat satu nilai. C pun pergi dekat satu nilai. So, this is one to one kan? Okay. So, this is one to one function. One to one relation. So, adakah dia function? Yes. Yeah. Yes. So this is 1 to 1. So the relation is 1 to 1 and then function. On Yes. to. Okay. Yes, it's a function. Is it onto? Ya, onto. Yeah. Yeah. Yes, onto. Yes. Okay. Sebab apa dia onto? Sebab All the code range. yes, semua nilai ni ada di map oleh nilai daripada domain. Okay. So look at the next example. What is the relation? 1 to 1. 1 to 1. Yes, it's still 1 to 1. 1 to 1. What is the function? Yes or no? Is it a function? No. Yes. It's a function. Okay. Nak tahu dia function ke tak, tengok kat bahagian belakang ni. Kalau rasakan dia 1 je belakang tu, then yes, it's a function. But is it onto? No. 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 Itu barulah no. So apa dia no? 3 is not map. Tak ada pasangan kan? Okay. So nothing is mapped to 3. That's why no, it's not onto. Okay. What about this third example? What type of relation is this? Many to 1. 20 to 1. Why is it many to 1? Kalau kita tengok A ni, dia pergi kat 1 kan? Okay. Tapi C pun pergi kat 1. Lepas tu kita tengok B pula. B pergi dekat 2. Okay. So as you can see, dia ada dua nilai yang pergi dekat 1. Jadi that's what we call as many to 1. Okay. And then is this a function? Yes. Yes. Kat belakang ni 1 je and then yes, it's a function. Is it onto? Yeah. Yes. Yes. Why is it onto? All the codomain is include. Yes, all the elements in this domain is being mapped by a domain. Okay. Next, ni pula what is the relation? Relation many to 1. to 1. A, B, C map to 1. Okay, so ada 3 elemen map to 1. Jadi of course it's what we call as many to 1. Is it a function? Yes. Yes. Tengok keyword belakang ni 1 je. Okay, yes, it's a function. Is it onto? No. No. Why not? Because only 2 that map with. Ada 1 dengan itu dia tak ada pasangan kan. So no, it's not onto. Okay, so pandai dah yang tu. Okay, pandai dah. Okay. So ni pun pandai juga kan. Okay, alright. So, example 1. Example 1 ni, let A and B be like this. Illustrate the function using an arrow diagram or the pairs and a graph. Okay, so let's see. Yeah. So, dia minta arrow diagram or the pairs dan graph. Arrow diagram. Or the pairs and graph. Okay. Oops.
So for the arrow diagram, kita kena wujudkan that codomain dan juga domain. Okay. And then kita letak A di sini, B di sini. A is the element 1, 2, 3, 4. B is the element 4, 5, 6, 7. Okay. Now, the function is this. X plus 3. Maksudnya, line nanti yang dekat tengah ni adalah line yang map function X plus 3. Okay. So, kita kena cari apakah hasil jawapan kalau 1 dimasukkan dalam function ni. 1 plus 3 dapat? 4. So kita map 1 jadi 4. 2 plus 3? 5. 3 plus 3? 6, 6. 3 plus 4? 7. Okay. So dapatlah macam tu bentuk arrow diagram. Okay. So dia bukannya mesti macam tu. It depends on what our function is. Okay. So kebetulan dia jadi macam tu. Dapatlah arrow diagram. Lepas tu ordered pairs. Ordered pairs ni yang bentuk dalam curly bracket. Okay. Curly bracket tu dan dalam macam koordinat ni. Koma, koordinat, koma, koordinat, koma ni. Okay. So let us fill this in. The first number that we see. 1, 4, 1 dengan pasangan. 1, 4. 1, 4. Lepas tu. 1, 4, 2, 2, 4, 5. 2, So are you 5. looking at the arrow diagram? Are you looking at the arrow diagram untuk tulis order pairs ni? Yes. 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 Okay. So contoh kalau kita tak lukis arrow diagram kan, tutup arrow diagram tu, macam mana kita nak cari order pairs ni dengan cepat? Graph. Okay, graph pun boleh juga. Let's say graph pun tak lukis lagi. Macam mana? So kita boleh tengok dekat sini. Okay, saya akan tunjuk contoh kaedah yang arrow diagram tu memang senang lah, kita boleh transfer terus. Okay. Let's say kalau kita tak lukis arrow diagram, soalan tu just minta order pairs kan. Then how are we going to write order pairs without sketching arrow diagram? Okay. So we know that we have to start with A, where A is our X domain. Okay, this is our domain. So the domain is the X value, which means that our X value must start with 1, 2, 3, 4. So we must have 1, we must have 2, we must have 3, and we must have 4. Okay, we're going to have that. So 1, 2, 3, 4 like that. Okay, tapi kat belakang ni, this is you have to be careful. Kat belakang ni number 4, 5 ni bukan terus ikut ini tau. It's not like that. Okay, you have to look at the function. Tengok function ni, baru kita tengok nilainya, ada tak nilai tu. Okay, contoh macam 1 plus 3, oh okay, ada nilai ni 4, okay. 2 plus 3, oh ada 5, okay. 3 plus 3, oh ada 6, okay. 3 plus 4, oh ada 7, dapat macam tu. Okay, so that is without looking at the arrow diagram. Okay, to save you time lah, suppose ni kalau tak perlu lukis arrow diagram. Okay, and then just close it. Madam, Ya. yang arrow diagram tu kalau macam kan kalau kita sambung buat garis saja, tak ada lambang nak panah ataupun terlupa pun tak apa. Oh, tak ada dalam panah. Ya, Nama dia apa ni? Nama diagram ni? arrow diagram that means kalau dia terlupa. Kalau terlupa. Tak pasti kalau dia nak tolak markah ke tak lah. Okay. Jadi mungkin tolak markah kot. Nama pun arrow diagram dah. So paling kita kena ingat adalah dia kena ada arrow. Okay. So mungkinlah arrow tu. Okay. Next, graph. Okay. So to sketch a graph, we must have the paksi X and Y. Ada Y sini, ada X kat sini. Okay. Lepas tu contoh juga sama. Kalau kita tak lukis arrow diagram, tak lukis order pairs, macam mana kita nak sketch graph ni? Of course paling senang kalau kita dah ada order pairs lah, senang lah kita nampak koordinat tu. Let's say if we don't sketch. If we don't sketch, you just have to look at yang ni. We know that this A is our X, our input X, our object ataupun our domain. So write those numbers 1, 2, 3, 4. Okay. Tapi dekat sini untuk graph ni, dia mesti ni kodomain dia. Kodomain dia, so dia mesti ada nilai 4, 5, 6, 7, mesti ada nilai yang tu. Okay. So kat tengah ni, dekat dot ni barulah kita kena cari dia punya hasil function tu. Okay. Contoh macam ni. 1 plus 3, dapat 4. Okay, 2 plus 3, oh gabung dia 5. 3 plus 3, oh 0.6. 4 plus 3, 7, macam tu. Okay. So that's our graph. Tapi lagi senang kalau kita dah ada ordered pairs siap. So just plot the points. 1, 4, coordinate 1, 4, coordinate 2, 5, coordinate 3, 6, coordinate 4, 7.
Dapatlah yang tu. Boleh? Boleh madam. Okay. Alright. So that's your graph. Okay, example 2 ni very simple. Ni pun dah belajar semua dah dekat sekolah dulu. Okay. So nanti example 3 ni saya akan buka satu whiteboard. I want you guys to answer there. Saya akan panggil 3 orang untuk jawab dekat whiteboard. Serentak. Okay. Right. So example 2 ni saya buat dulu. The function given is this. Now we want to find what is function of 5. Okay. So ini bukan bermaksud f darab 5 tau. This means function of 5. Which means that the value of x ni tadi kita dah tukar jadi 5. Okay. Jadi semua x tu kita ganti dengan 5. F x now if we want to find f5, that means the value of x dah ditukar jadi 5. Like that. Okay. So just tekan ke kereta ataupun congak je lah. What is 3 minus 25? Negatif. Negatif. Okay, very good. Okay, congak je tau. Tak payah tekan kereta yang tu pun. Okay. And then B. Now, the function is function of fx squared. The function of x squared. Jadi, sekarang ni the elemen yang dalam ni adalah x squared. Okay. So, yang dia dah bagi adalah ni. 3 minus 5x. So now we just have to replace that x jadi x squared. So whenever we see the x, we change it to x squared. Macam ni. Semua x dah tukar jadi x squared. Okay. So itulah jawapan dia. Tak boleh buat apa dah. Paling simple dah. Dapat dah yang tu. Okay. And then untuk C pula. The value of A is such that FA. Okay, so here FA is equal to 1 minus A. So I'm going to write the function first. Okay, so now our x has been changed to A. Okay, jadi maksudnya kat belah kiri ni, we just have to copy everything yang function ni, cuma tukar x tu jadi A. Like that. Lepas tu belah kanan ni, dia dah bagi dah jawapan 1 minus A. So we just copy that 1 minus A. Okay, lepas tu sebelah sini dia sebenarnya macam ni. It's just 5 times A, 5A. Okay, and then we want to find the value of A. So sepatutnya kita buat apa dengan negatif A tu? Pindah sebelah. Pindah. Jadi tambah tak lah? Tambah. Negatif 5 plus A. Negatif 5A plus A. Negatif 4. Negatif 4A. Lepas tu 3 tu bawa ke Kanan. Ke kanan jadi tolak. 1 minus 3. 3 kan. Okay, so 1 minus 3 dapat Negatif 2. negatif 2. So nak cari A. Bagi dengan 4. Okay, so dapatlah 1/2. 1/2. 1/2. Dapatlah nilai A yang dia minta cari tu. Dah siap.